All right. Client live. Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir. Ça dépend de qui est regarder l'émission ou bien de qui localité que vous êtes. Pour commencer, non pas M. Ashley. Ça y a quelques temps que nous pas monté sur live là. Il y a quelques jours, quelques semaines même que nous pas faire live là. Mais mon petit genre un peu nerveux parce que nous avons big guest speaker avec nous qui c'est Claudia. Claudia, maybe you can go into fonte introduction. D'accord. Bonjour tout le monde. Are we doing Creole or English? You can mix it up. I do it from the time to time. Même no problem. When I speak tech, I think in English. If you traduction even fall apart, but yeah. Completely understandable. So hi everyone, my name is Claudia. I'm actually I'm in tech. I'm also one of the co-founders of Haitian Tech Movement. And pretty much what we try to do is we try to get resources from the tech world to reallocate them and figure out how to get them into the Haitian community and how, as a collective, to help the community and to use tech to solve problems. Aside from that, I do run a company with about 15 employees where I help companies launch products both in Europe and in the United States, and pretty much help a lot of companies with their digital strategy, their business development, and like I mentioned before, launching in new markets. So thank you, Ashley, for having me. And I'm even more excited because a lot of the stuff that I do outside of my 9 to 5, I want to say, is poured into Haiti and into the various communities that I make up. So thanks a lot. Oh yeah. My pleasure to bring you on. One thing I always get, c'est tout un gain activité, petit projet, et tout un collègue mon travail, m'a dit, oh, à chaque qui compte un temps pour faire toute activité que vous faites. Elle me dit, bon, tout intérêt, si c'est pas en technologie ou bien alignment ensemble avec, domaine haïtien, même, c'est pour ça que moi dirige, fait décision de qui, sujet que moi, investi temps avec, passion. So, c'est moi qui est intéressant parce que comparé avec quantité de impact que Claudia fait, I'm like, oh man, I am just scratching the surface. So maybe you can, I don't know if you can kind of like share with us kind of like how you got to this trajectory of getting involved so heavily within the space. Like what triggered those things for you? Like what was the start? Hopefully my answer that made sense. Sorry, I think I'm breaking up a little bit. Could you repeat that for me? The history of, and then it broke up. Yeah, okay, yeah. So pour mon qui va capture l'audience là. Claudia is involved with so many things, right? So we're hearing right now about Civic Response Haiti, but that's not your only endeavor, and also how much leverage you have in terms of impact you're able to actually make in the communities, in the actual various communities. So the question was, how did you get on that journey, really? Espérez, s'il y en a passé. Wait, en fait, let me know if you can hear me. I can definitely, if we're still having. So the thing is, I strongly believe in serving your community, meaning the community that is cultural, the community where you currently live, or just in whatever capacity. I'm also a strong believer in partnerships and all hands on deck. I believe that everybody has a role that they can play. If you have the time but not the money, you can volunteer. Um, if you don't have the time but you have the money, you can, provide financial resources. You can make a monetary donation. So for me, no matter where I'm at, even if it's something that I don't have the expertise in, I'm always trying to figure out ways like how can I add value according to what I know, what can I do, um, and how can I contribute. So in a lot of spaces, most of my expertise is more like digital strategy. So you'll see me doing more things like that, just project managing things.
But say, for example, I'm not an engineer, so I'm not going to be coding. So if it's something that, if it's Dev Haiti and you guys need somebody to code, I look, what you guys can do in 30 minutes will probably take me to do. I can write like a few lines of code, Yeah. but my strength would probably be more in like galvanizing people, putting together everything that we need to execute it and things of that nature. So for me, it's always like, how can I create impact from my perspective, from my skill set? And I always tell people, don't ever be afraid to jump in. Don't ever be afraid to like say, I can't contribute anything because you can. Even if it's just motivating the engineers, even if you're just bringing water to people, whatever it is, there's always a way for you to contribute to your community or whatever it is that's going on. So that's my mindset. And then that in regards to partnership, I've just been able to do things that alone would probably take me years. But in partnership with others, I can knock it out in a day or in a week. So I think that's what works for me. That's yeah, extremely commendable. Like that's one thing I always tell whenever I have young aspiring devs trying to get into the space. It's you got to put the sweat equity in. You don't have to necessarily have the best skills or the money or the tools, but it's just a matter of showing up, and that right there adds up to a lot. Yeah. So that's great. I'm psyched. So can you share with us a little bit of like some of the challenges or problem spaces that you guys are doing with Civic Response Haiti and how you guys are operating currently? Sure. So I'll tell you just a little bit about Civic Response Haiti and just, I guess, how it was born. It was born on my end um, from that same mentality of partnerships, getting together. If you're familiar with the whole Ubuntu philosophy, Yeah. what's best for the community, what's best for all of us, not just an individual. Um, so in doing that, connecting with people who actually believe in very similar things, we all want to find ways to create impact in Haiti, to be of service in Haiti, not necessarily from a governmental perspective or from this perspective, from that. The core is just like I mentioned before, just to be engaged, to Mhm. contribute at your capacity, right? At your Yeah. level. It started, it was birthed on Clubhouse. Okay. Talking, it was just like, we're worried about this. What is it? What's going to happen? What's this? What's that? And then I'm one of those people, okay, we know the problem. Okay, how do we solve it? Once I identify a problem, I need to know how to solve it. If I can't solve it, I'm just like, this is beyond me. It's a waste of time at this point. So we started doing stuff. We're just like, we see the disconnect. A lot of people want to help, but they don't know where or how. Hmm. Why don't we try to get together? The first thing was like the COVID. We actually started trying to get the whole civic engagement, trying to explain to people like, hey, government is not always the solution. Like, not all of our problems are, or the solutions to our problems are not always external to us, right? Yeah. So we started, we had a team and we were working on stuff in regards to COVID. But the more we started working towards that, we realized that wasn't as much of an urgent issue in regards to Haiti, right? Hmm. Fast forward, the and other things that were happening, we were already doing things in regards to like getting people to learn about like Haitian culture, the different aspects of Haiti, like pretty much Hmm. civic. The four pillars. Yeah. Yeah. So just trying to get people to be more conscious of like what the culture is, what to understand it, so that we can better like solve the problems, right? Hmm. Um, while all of that was going on, the earthquake happened, right? Hmm. Yeah. And once again, we're the people, we're always like, okay, oh my goodness, we cannot just stand around. Like, what do we do? How do we do it? Um, Continuing with that, so some people, like I mentioned, they donated. We found various organizations to partner with us, and mainly what Civic Response Haiti's role during the earthquake was providing logistics and different resources for, if you want to say, boots on the ground.
for Yeah. the people on the ground who aren't familiar with the area, just making sure that we facilitate everything so that they do what they're great at, Hmm. um, and they don't have to waste time trying to look for people, where are they going to eat, where are they going to eat, where are they going to sleep, providing security, all those things. Um, so that's pretty much civic responsibility. We're just looking for ways to contribute to our community that's going to create impact. I love that. I love that. When I was growing up, that it's very understandable. But très souvent, growing up in Haitians around Haitians and in Haiti, there's always a lot of bad mouthing. Oh, ça a été bien, pas qu'à faire ça. Oh, ça gouvernement ça pas on pas soigné, etc. I think it's important to identify the issues, but me being engineers, us being problem solvers, right? Where our first reaction is to not necessarily criticize, but to recognize and see how we can solve the problem together. And I think that at scale and actually making a positive impact is kind of like something that we're starting to see now with this latter generation, especially with a lot of Haitians that's been essentially, obviously, displaced from home. What I mean by home, obviously us diasporas and Haitians that have to leave Haiti due to how, obviously, I don't want to go in bad mouth, but essentially, it's a very strenuous environment, and you kind of want to go home, but like oftentimes it's like there's a little guilt that comes with not being able to immediately solve it. But there's actually tons of opportunities where we can step in and actually take part of our community and actually help things move forward. And this is a perfect example of probably, I'll say for me, like a shining example of kind of how we can move forward towards that. So that's great. So obviously, you guys are taking action, but I'm sure there's no shortage of problems. Currently, what is some of like the toughest things that you guys are trying like dealing with right now in terms of communications or logistics or things that you guys need to do, but there's stuff that's in the way from you guys being able to do it potentially. So I, so I think, um, actually, let me know if you can hear me because I'm like I in the can hear you. boonies. So let me know if I I if can I hear cut you. off. You're clear. Um, okay, I think that so. So one of the big goals for Civic Response Haiti. Oh, I think we lost you. Yeah, I think we lost you. Second. Hey Claudia, I don't think we can hear you. Hey guys, what's up? How's it going? Hi all. Thank you. I think today is gonna be interesting. Can you guys hear me? Yes. Okay. Thank you guys. Sorry, I got a new angle set up, so I'm kind of like watching you guys here. How's it Absolutely. going, Doc? I'm happy to be here, listening and see how I can kind of contribute. So that was a very good topic. I think that was good. I think we lost Claudia. I think maybe Yeah, she's able to join. we ont Thibaut même signal, so she should be joining. Et Sterling, oh, mes amis, chérie, doudou, mon amour, welcome to bring it in. That's a virtual hog, right? Mes amis, a fait COVID, ça, aïe, aïe, aïe. Ou baka Hogan ko fizik Ou ou pas qu'à liye. déplacer, ou faire pour Exactement. par rapport à COVID, etc. But man, I'm happy to see you, man. Man, me too. Me too. So good to see you too. I think I might have some of some stuff to share Oh, as yeah. well for some of the people that are here to watch. So I'm really Banu, Banu. excited. All right, I think we got Claudia back. All Let's right. see if we can kind of get her on. Yeah. All right, there you go. I'm sorry, guys. I had a feeling. Actually, remember when I was like, I You have a did come in. feeling that Mm-hmm. it might is bad. Mm-hmm. Yeah, so you said your mission you guys had with civic response, and then after that, it just cut off. It's so horrible.
on, I'm gonna see if I can bounce from another. Sure. Pendant que là, quoi, Randall branché avec nous aujourd'hui. Randall, est-ce que disponible pour bah, moun yon ti parole? Well, I think Rindo is on mute. One Yeah. thing I wanted to share, some of the things that I think I'm working on, which is very exciting for the Haitian community, and I think that's actually a really big issue that I've been trying to solve for a long time, and I think finally I got everything I needed on my, and I can share some of the details for you guys, and maybe some of you guys can see where I'm going with this. I think one of the bigger issue we have within the Haitian community is the ability for people to buy online, right? Because for people to go from in Haiti to get maybe like a credit card, a debit card, it's so complicated. We're talking about the bank line; it's just taking forever. And then what else? And then it's just not possible. Like people don't have everything they need in order to buy things that they want to buy online, right? And I think I'm targeting this problem. I think I really got some good news on the developers' point of view, and I think I can share my screen and kind of show you. It's more technical. There isn't any UI yet, but as far as been building a very good Postman collection, I think I can share with the community, the dev community, to be more precise and show the people like what are the things that we can do. And I think that's going to be very, 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 very awesome. And I think that's also going to be a huge problem because right now, what we're looking for to do is literally build a software that can literally give anybody in Haiti the ability to get a virtual card. And a Mhm. virtual card is like a prepaid card where they can add funds to it and they can buy anything they want online. And that item can be shipped directly to Haiti. And then on the diaspora type of things, they'll be able to recharge any provider network in Haiti for their families. So they'll be able to send minutes through the app as well. So I'm really excited about everything I'm building. So I'm really excited I can share that in the live. Made some huge progress. Hey, oh man, I'm excited because this is something personal, but until ini you know concours hackathon que m'te participé là-dedans c'était essentiellement bâti on logiciel comme ça. So that's a little something near and dear to my heart, but not probably. Just double checking, Claudia, are you good for us? I'm here. I've been here. I'm just like on standby. Awesome. So we're gonna definitely add that demo to the ticket. So yes, let's talk about some challenges that you guys are currently facing. Sorry, Can you guys hear me? yeah, we can hear you. Oh, awesome, awesome. Mon cher, the minute I saw Claudia, I'm like, beaucoup set up, but I have to actually log in. So remember, depuis moi Claudia parle sur Clubhouse, conversation toujours intéressant. So I'm like, okay, I gotta jump in. Vraiment content et ouais sujet de ça n'a parlé. Et définitivement, gros fanatique et Claudia avec toute initiative qu'elle fait et avec Civic Response. Son bagage que me toujours pensé à venir montrer une opinion dans la communauté pour parler de lui. Actually, n'a parlé plus qu'elle ou bien anglais. I forgot that. I'm Mélanger. Okay. Yeah, so définitivement, Claudia, bienvenue parce que je suis là et maintenant là le docteur à Tapetou. I'm vraiment content. So I'll be here in December. Merci, You John. guys, thank you for having me. You guys are like the dream makers. We're the dreamers, but you guys are the ones who bring it to life, the developers. So thank you. Yeah. So yeah, I think we're the audience have been waiting. Now we're building up the hype. Take it away. I think so Civic Response Haiti's the core mission of it is really to organize Haitian citizens or abroad, right, to take ownership of their civic responsibilities and duties to impact their communities. And a lot of us abroad, right, we have multiple communities.
the community that we live in, and then a lot of us also the communities where our families are from in Haiti, right? So what we want to do is to when we say to impact the Haitian community, like we mean on all levels. And so we've used 4 pillars. You guys keep hearing me talk about 4 pillars, but this isn't a cultural one. Um, it's around 4 pillars, and it's pretty much disaster recovery and crisis management and one second and civic engagement, education, investment, and development. So really, that's the key focus of it. And the challenges that are being faced right now is pretty much organizing everyone, getting people from all over, um, so that they can all be connected. So, for example, I hate using the word database, but pretty much we would like to have contacts and like-minded people who want to be involved in their communities. Mhm. If say we have 10 department, right? Yeah. Say I'm from like my family is from the South Department, but I'm pretty sure there are people from all over in the South Department. We're all in a corner working on something. Yeah. But if we had a space where we could all come together and actually identify this problem, and we can all say, okay, well, I can work on this, this is what I can contribute to it, patati patata. So it's pretty much using the tech aspect of solving problems Mm-hmm. no matter where you're at. Just is this something that you can be involved in? Maybe you're a Haitian person from the South, but you live somewhere in Canada and you're a firefighter, right? Mm-hmm. I'm somebody from the South. I'm in tech. Ashley is a police officer. Somebody else is a doctor. We all have all these skills, right? But we're abroad, but we can all come together and actually solve very specific problems in our community. So really, it's that space that we need. I hate to use database, but like a database where we can just like say which department we're from and what our skill sets are. And then whenever something's going on, we can cross reference that. So that's probably the biggest challenge we face. Yeah, no, and I think in other crowds, database might be frowned upon, but in here, you're speaking our language, so we're excited. This is what we like to hear. So yeah, that's good. How do people kind of like first, like, say if I want to find information or interact with this stuff, where would I submit that information? And how do people like do that? Is that stuff like people text that to you, or is there email you guys have available? So there is the email. It's pretty much for right now. It's just civic response Haiti at Mhm. gmail.com right now. Mhm. I guess eventually that's going to change once we put the website up. And also there's like a Google Docs form because we had to do like in Haiti, things just like, it's like boom, 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 just like in the tech world. Yeah. You jump from one thing to another. And so like right now we have the Google Docs where people can just like register their information. Yeah. Then you know how tedious that is. Mm-hmm. Mm-hmm. Go through these things to, okay, this is going on in Port-au-Prince. Who do we know in Port-au-Prince? Where exactly in Port-au-Prince are they? What are their skill sets? So if we had on the website a space where people can input that information, that would be phenomenal. Yeah. Do you guys have a website up? Is there? Do you guys have any previews? Any of existing? No, no, the website's not up at all, at all. All right. Cool. Well, there right now we're starting to identify a way that actually tech can kind of like fall into the mixture. So, moving on, just one other thing I love about tech is that it is the ultimate enabler. Parce que just like tech sont outils que liés, pas vrai? Like people say you're in tech. There's a tech domain, but ultimately tech can allow you to go into any domain. So and help anyone. So that's why it's like this ultimate enabler parce qu'on doit limiter dans qui domaine que le cas aider et même pas pour avocat qui dépend sur spécialisation avocat. But in tech you can build for anything and anyone. Et même docteur avec avocat, you have besoin d'aide avec tech. So that actually kind of touches in a little bit on le même sujet qui travaille ici aux États-Unis en Europe, qui c'est Civic Tech.
c'est le même concept de giving back to the community and serving your community. Comme des technologistes, quand on va créer des logiciels pour aider, bon, avancer pour, gouvernement, mais le contexte haïtien, ça son terme qui est fluide, pas vrai? So, we're going to invest in kind of like those key stakeholders or moun qui vraiment investi et qui a leading these initiatives qui a bénéficié pour la communauté haïtienne. So, yeah, so I think nous avons un bon ce qui nous a aidé Civic Tech, on peut commencer même peut-être même dive in, non, peut-être même de prendre histoire avec contexte et qui gère ce que nous pourrons décomposer. Tout ça pour nous rendre un produit. Nous pourrons faire un petit live coding aujourd'hui. Hein? Moi, je vais réfléchir. Première chose, c'est faut nous comprendre qui ça nous va l'attaquer. So, nous avons un database second Google Form Sheet déjà qui existait. So, c'est sûrement que données qui sont dans Google Form Sheet là, à l'entrée dans Google Sheets. Ils sont dans Google Forms à l'entrée dans Google Sheets. Nous avons servi avec Google Sheets en tant qu'une base de données temporaire. Nous avons quitté dans la situation ça. Et puis, il y a une librairie que nous avons accès à données qui sont dans c'est ça. So, ça a peut-être même en deuxième partie. Mais première partie, nous besoin environnement en ligne côté Civic Response Haiti qui a en présence. So, ça c'est première étape là. So, nous allons prendre plusieurs concepts que nous avons fait sur live là et puis nous allons mettre en pratique dans une situation réelle. Pas en simulation, mais bon. Non, dans le sens, c'est que je pense qu'il y a une tournée client, c'est son effort pro bono, so, pas un cop qui la donne, mais impact, c'est lui-même qui récompense ce qu'on a cherché. So, thème partager écran, et ça nous va le faire, nous va appliquer some design thinking, parce qu'on va nous écrire un code, il faut que nous connaissions qui ça nous va le faire. Alors, nous va log in dans Figma. All right, cool. La. So, je suis en train de finir de montrer parce que ça supposé monter, but yeah. Je vais faire un petit quick. Si ça va marcher, pas un problème, nous avons servir un autre outil qui est le Excalibur. Ou pas besoin d'outils en ligne comme ça est juste pour aider. Ou qu'à servir avec quelque chose d'autre. Super. All right. Dans la nouvelle section, so, nous allons faire un markup. And Claudia, you can help me out with getting some input. So, what are some key pieces of information that people will need to understand when they go to your website? Obviously, they need to understand who you are. Yeah, so maybe like an about us, who we are. Mm-hmm. The objective and mission statement. Okay. And then that's mission statement. Yeah. What we do or what we've done. Yeah. So that could be projects. Yeah, and we actually have this thing where we have a 5-year timeline. Mm-hmm. Because a big thing with Civic Response is we were giving ourselves a deadline of 5 years to establish all these things. And if we're unable to accomplish or meet these goals at a certain, like I think we said 75% or 80%, we dismantle. Okay. We don't want to be another organization that's in existence to be in existence. So, yeah. Okay, cool. Contact information? Yeah, contact.
What else? I think we need. Um, should we do it based on like the pillars? The what? Should we do it based on the pillars since there are four pillars? We can break that down into a little bit of like who we are and what we've done. So this could be like a whole about section, right? Okay. That breaks down everything, right? I guess Like, I guess our vision. mm-hmm. So vision. Uh, yeah. Join us or how you can help your community or something of that nature. How to help, okay. We Um, need. We also need a space about Haiti. I don't know how we can word it. mhm, Just general information about Haiti, like département, mhm, um, the Azek, the Kazakh, like mhm. the structural makeup of Haiti and geographical makeup of Haiti. Okay. Sorry, it's in country organizational structure. That's what it's called. Okay, so contexte régional, organisation, how you can help, et ensuite contact. So what we could do is that this is how you can help. We can use stuff that you guys have in place, but we can make just this could be one part like a funnel, right? Kote kunya, next time you're making aware of that Google Sheets, par exemple, vous voyez le lien Google Sheet non, quand je dis OK, mais site non, et pour sur le site non, on a besoin d'un lien, so we can link to form here, and that could be something that could be eventually become to a database. And visualized on site. So I guess how you can help and also join a department, right? Yeah, that's yes. Is that inside the form or is that something that you guys don't have in place yet? I think it would be easier for us to do that within the form. hmm Okay. A contact. Anything else? So Mm, contacts will be donate. let's see. So okay, donate. Cool. And that's important. All right. Anything else? Mm, that's all that's coming to mind right now. All right. Cool. So the way I see it, j'aime voilà. So we can see dans section qui ici. Façon type d'information. Ouais. Et puis, bon, l'autre type d'information ici. Yeah, do this. Like that, like that. Et puis, en deuxième, on va voir. Et nous allons l'autre qui est ici. Cool. So, I can make guesses, obviously, but I want you to tell me what kind of is the order of importance. I think vision. The vision, who we are. Okay, so vision right here, and then so add an asterisk. Okay. That's very important. The vision of it all. Um, Mm-hmm. Learn Haiti. Okay. What we've done and to join us. Oh, Haiti. Oh.
Okay, so yeah, learn Haiti, AP something. and then to like volunteer or join for the program. I'm gonna call it that. Okay. Okay, learn Haiti, volunteer. All right, cool. Um, in terms of donate, which how does it rank between these things? Just put it after a volunteer. Okay. All right. All right. Awesome. So I think this is a good starting point. Um, pour moun kap suiv mon audience lan, sa ki se pase. Premièrement, I didn't dictate what the app should be, right? I let Claudia define that. And with some context and understanding of what there is, you're helping guiding that flow. Deuxième partie, c'est identifying, so it's really like essentially setting up the information architecture, pas vrai? C'est grouping là. Nous avons grouping qui c'est about. Ça c'est toute information de qui ça y est, toute vision et contexte de compagnie hein, qui fonctionnent ensemble. Yo pas nécessairement sur la même page, mais en termes de fonction, yo très similaire. So we're gonna nous grouper ça ensemble, donner, ça sont qui distinct. Et qui j'en qu'à participer, ça sont façon qui distinct. Nous avons considéré ça en forme de call to action. Et ensuite, nous gagnons contact. So, avec morceau, ça, pas vrai? De type d'information, ça. Prochaine étape, c'était, OK, qui importance que, d'ici avec données pour un utilisateur qui a navigué sur le site là. So, vision qui est extrêmement important en façon pour apprendre et comprendre un peu plus de contexte haïtien. Ça, c'est deuxièmement. Qui j'en pour participer et faire volontaire dans l'initiative. Ça, c'est troisièmement. Et ensuite, donate. So, ça bon un peu de contexte sur priorité. Is this ranking still correct for you, Claudia? I would say for now, yes. But obviously there's a whole team. No, absolutely. We would have to decide, but for now, I think based on our conversations and meetings, yes. Mm-hmm. All right, cool, perfect. On le bas et tout, c'est que none of these things are ever concrete, right? Which is why we do these groupings. Côté n'importe qui décision, côté ok, ça plus important ou tel bas important, nous guettons qu'on est mais qui l'autre information qui reliée que côté qui a besoin de déplacer tout. So, juste un peu plus contexte pour qui ça c'est important pour nous faire un grouping ça. Ça a aussi informé nous qui j'aime la structurer ici un peu. All right, cool. So, puis nous allons commencer à entrer dans markup. So, ça, on va faire. Vous faire ça un peu. Faire un peu plus visible pour moi. On va mettre ça là. All right. So, first things first, banners. So, background, zoom. Those are our colors. Nous avons banner et puis nous avons navigation. All right. So of course, navigation. This distinct call to action is the donate. Nous avons logo. Si un logo, qui marche logo again. Et nous avons différentes sections. Most likely, this is going to be the about et ensuite avec initiative ou bien projet. Cool. So, immédiatement, comme c'est vision là, qui est important, nous besoin que texte ça essentially toucher sur sujet ça. So, c'est pas affaire donner, c'est pas etc. C'est make a vision here. Now, once a person gets this vision, what should their if all I see is this, right? What would you want the person's next kind of step to be? Is it to donate or is it to get involved? Or is it to contact you? It would be to get involved, right? So they would if they're interested in being part of that vision, if they believe in the vision, they want to support it. Be that form
Okay. So look at the worker. We can organize this however. Um, cliquer un bouton qui mène dans section côté au cas engagé. All right. Got So some faire, some faire. Let me see. Actually, I just write a text. Involved. Okay. So from here, we said that learning about Haiti is pretty important. So I think we said vision. This is the thing. So I think we need another one for learn Haiti. But the second one is going to be learn Haiti, and then volunteer is going to be the third one. Right. So in here, in the section starting with probably learn Haiti. What sorts do you guys have information already readily available for that? About what Haiti? Which part? Learn Haiti. Yes, we do. Okay. So ça qu'a plusieurs statistiques. Yes. If there is statistics or whatnot, or just different pieces of information. Yeah. It seems like we lost Claudia for a sec. Cool. All right, cool. All right, well, all right, cool. Yeah. When on fait ça, qui outils ça? Forgot to ask. Oh, Excalibur. C'est Ah, ok. il travaille sur browser. Hein? Ok. Son outils qui très me fait un peu l'architecture diagram en fait. But when no, so I can actually put the banner. Oh yeah. Send in the chat. Librement intéressant. Au lieu d'utiliser paper napkins. Right, oh yeah. Okay. Okay. Easy. Okay. Bon, Claudia's back. all right. I'm here. Yeah. But for un point qui might not be able to savoir, c'est unfortunately pour Haïtiens, comme langue maternelle nous c'est pas anglais, domaine technologie à anglais. So, j'espère que ça soit un peu pratique pour nous. Pour que ça fait comme un petit créole from here to here, quand on peut suivre. Mais je crois que ça c'est un point qui était extrêmement important. Pas quoi une façon un chemin qui est possible pour thrive dans le domaine tech sans qu'on pas apprendre anglais. Parce que toutes les réseaux sociaux c'est en anglais, en pile les réseaux sociaux c'est en anglais. Et il y a un peu de monde qui sont dans différents pays et c'est en anglais que centralisé pour interagir avec une note. So, si il y a un peu de difficulté à apprendre, à suivre live là, pas inquiétez-vous. Si vous avez une section, on peut toujours commenter, on peut toujours retourner avec nous. Nous avons une communauté Slack qui sont, ou t'as dit un groupe chat. Dans ça, qui est plus organisé que WhatsApp et qui est un média qui est un peu plus riche tout en termes de gens qui interagir dans l'application. Il y a plus que 290 professionnels haïtiens qui, à travers le monde, qui sont dans le domaine tech, qui est qui a cherché pour moun qui a cherché pour job, il y a des recruiters qui a aidé au jeune placement, si description en fait. Entrer dans la communauté, hein, et puis toujours on dit, ok, non, t'es perdu dans la section ça dans live, hein, qui ça qui t'a passé, qui ça qui t'a dit, est-ce qu'on a dit en créole ou bien français, et puis on a toujours répondre pour nous. But, on retourne dans session designing, hein. Côté nous allons parler de aspect de information sur Haïti. Et ça nous fait, c'est troisième chose qui est plus important pour yo, c'est aspect de volunteering. So, ça nous fait un petit chose de beauté,
Côté nous dit, bon, on met un petit design ici, là. Côté nous fait, on part sur une image, parce que, voilà, nous remettons une image. Et puis, going back to the call to action. Pas vrai? Qu'on a renforcé pour you get involved. C'est ça. Okay. Puis vous venez get involved ensemble avec l'organisation. Ça, nous avons une discussion ici là qui dit pas besoin de grand nègre, ou bien grand femme, pas besoin de gros tech, pas besoin de gros titre, ou qu'à toujours participer. Right? So, c'est ça. All right, cool. Et exactement, section ça va parler sur volunteer. Et finalement, nous avons fini avec la dernière section qui c'est donate. C'est vrai? Qui nous fait un nice big call to action. Tu as parlé de qui impact que tu as fait. Ensemble avec qui ça est important pour faire une donation. Oh, escape. OK. D'accord. Et avec donation. Bon. Et finalement, nous venons entrer dans section contact. Il y a plusieurs façons qu'on peut faire ça. So you want to reinforce the branding. Remettre le logo, hein, si vous avez un logo. Un peu de choses sur qui j'ai que je me contacte avec eux. Et finalement, social media. So, on centre sur social media. Et ensuite, let me do this. On nous vient trop d'espace. Move this slightly up. Et peut-être même, nous avons ajouté une forme contact. What's a website without a contact form? Exactly. And there you have it. How does this feel to you? I think it looks good. Feels good? All right, cool. So, nous are going to go on point. All right, idée, puis on va commencer à entrer dans le code. So, let's go right in. We start next week. Même pas infallible until next. Next minute. I'm going to say next minute. Is it create next time? Okay. Yeah. So myself avec React Native, obviously. I mean, not React Native, avec React. More specifically, myself avec Next, parce que quand il y a des communications avec API, que tu as nous mentionné que il y a un Google Form Sheet et peut-être même tu as même mais à un point dans l'avenir, prendre données qui dans Sheets là et puis ramener sur page là, de façon quoi que soit en map ou bien etc. We want to create the opportunity pour c'est pour ça que décision qui vient faire que décision aucune va servir avec Next parce que on va faire trop API etc. Create Next app. No. So Civic response. Hey. Nous va finir talk to your shell. Voilà. Okay. Oh. All right, cool. So, Kounia, ça crée un projet pour nous.
Oh non, c'est ça. Et là, le projet, a commencé. Okay, yeah, it does. Ok, projet a commencé. C'est ça qu'on va le faire. Oh non. Ce qu'on va faire, c'est que mon cloud ouvert, éditeur de code moyen, qui a lancé VS Code, ensemble avec code là. So, pendant que code là monté, moi j'ai lancé application, so nous avons visité la localhost 3000 et ça montre nous en very simple next app. Cool. Alright, cool. Projet nous on lancé. So ça nous va faire. On va mettre side by side. On m'a demandé, et pour mon temps comme yo, avant même commencer, vous besoin Node installé ou bien vous besoin React installé? Ça c'est un bon point. Installer Node, si vous allez sur le site Next.js, si je vais me tourner back, c'était Next.js, Nextjs, non, JS, Wait, yeah, I get it. That's the one thing that always messes me up. You're gonna bon documentation sur qui j'en ai commencé et puis you montre qui j'en peux servir avec next to. So si vous avez besoin de Node, you entrer dans le serveur, soit sous menu et puis I'm already logged in. Let me dire page là. Il y a une section qui est documentation, frameworks, etc. Et ensuite, il y a yeah, explore. Okay, there you go. Documentation. C'est pas possible de chercher. Mais dans le docs, là, il y a un tutoriel tout. So, très facile à suivre. Puis le monde qui a rentré dans React, toujours recommandé pour les fins comprendre qui je peux servir avec React et puis de faire des composants serverless. I'm sorry, des composants fonctionnels et non class-based. Il me dit, OK, entrer dans React parce que ça va en prochaine étape. C'est comme si on t'a servi avec un peu de Laravel, mais JavaScript, même dire Laravel là, c'est Laravel comme ça. But, en autre, toute information est venue sur ce site là. Et après, on dans ça. Right. Cool. So, then just set up. So, oh, yeah. This is, let's say it's about side by side. There you go. Okay. So, on frontier orientation. So, React, il est basé sur JavaScript. So, si nous avons besoin d'une page index là, qui sépare ça, tout détail c'est disponible ici. All right. So, one thing I always advocate about, nous avons fait ça dans l'émission, c'était Atomic Design. So, ça m'a fait nous créer un folder qui a mis tout composant. Nous allons commencer avec footer. So, ça m'a faire layout. Elle fait un fichier layout. C'est quoi avec texte, Randall? It's a bit small. Bien sûr, en petit. Okay. So I think I might have to full screen and do one at a time.
Okay. Gosh, I thought I would never have to see this again after grad school. Here I am again. I did Um, this. all right, cool. So on on va créer footer.js. Après, là nous font regarder si là nous voulons un header qui va nous vraiment il y a une chose mais nous voulons un footer. So si nous retirons code footer et nous save et nous tournons sur ce site là, nous voyons que le footer a disparu. OK, cool. So, ça veut dire qu'on va concentrer sur seulement aspect section ça. Si nous tournons sur, si nous checkons markup nous, footer, c'était section ici, section ça. So, on va construire ça de manière indépendante. So, si moi décomposer tout ça, résultat à venir que composant footer comme ça. Right, cool. So, on construit partie ça. On va créer fonctionnement. Non composant, c'est footer. Et ça, après maintenant, on composant. Oh. Right, cool. So, quelque chose. So, nous avons classes. On se dit que moi, mettre vie pour faire code un peu plus belle et moins de choses que besoin écrit, c'est emotion. So, ça me va installer package emotion. Là. So, moi, remplir dans le projet. Hein? Et genre, des mentionné avant, c'est comme si on vit au Node qui a besoin de fonctionner. Next month pour installer Node ou quand aussi aller sur nodejs.org pour rejoindre l'instruction installation. Et nous faisons une émission déjà sur Node, so quand suivre l'émission ça. So, pour installer c'est npm ou bien capable yarn. Yarn add emotion. Core et puis emotion react. Emotions sont forme de style components. Et de me déclarer un composant un peu plus déclarativement ensemble avec CSS. So, I'm going to take emotion style. There you go. On va installer package style. Cool. So, si nous tournons back, on va suivre que dans styles. Ici, là, quelque part ici. All right here. So, we're going to style footer. Hein? So, ça me va faire, on va dire, bon, pas besoin de déclarer styles, on a tout créé en footer. Hein? Ensemble avec emotion. So, let's import emotion. To get styled from an emotion. Regardez, c'est const. Style footer.
puis nous mettons CSS en dedans. Still, bon, ouais, comme mettez CSS en dedans JavaScript là, et c'est ça que type de librairie, ça, les CSS in JavaScript, obviously. Ça aide me permettre moi, mettre CSS là en fonction qui a tout construit composant pour moi ensemble avec tout stage qui est appliqué. Si on pas besoin de faire nouveau petit objet, mettre dans notre fichier, importer fichier, tout, etc. Tout est disponible directement en face moi. So, qu'on a ça besoin de faire pour faire la même chose. C'est juste Ça, ben, container. tout est dans le component, mais Mhm. dans le module Exactement. négatif. Exactement. Another benefit is that, composant vient un peu plus décoratif. So, next up, let's do const logo. All right. With I want it to be, let's say 60 pixel, right? 60 pixel. Rend up sur le bête là. All right. Hey. So, même genre. Absolutely. So, from yeah. Sorry, no, you know what can fit. I'm almost have up and React Club, but I'm pratiquer beaucoup. Je savais pas de bagages et puis so beaucoup commence en projet. So mon captain est parfait. Yeah. So, when I'm about to declare styles, when we need class names. Et puis, ça fait besoin de faire, c'est juste, on a besoin de logo. All right, cool. So this is a display flex. Okay, that's right. Content center. All right, cool. Let's say space between. Straight. Yeah. With APNT. Padding. On a ajouté 10 pixels en termes de padding. Cool. So, footer anyone déclaré dans layouts. So, ça va faire moi juste créer un index. Importer. So, something so fair, like index map, des noms que vous gagnez pour dire, c'est, wait, what's happening here? Oh. Yeah. So, ça permet de définir tout composant dans un fichier à un niveau ça, et là disponible en index.js à un niveau ça. So, en pratique, là, on a index.js, ouais. All right, I'm just. From oh pages, wait, okay. Pages component. There you go. Component. So I'm probably gonna affect component, layouts, footer, that jazz. I could just do this. Footer, et puis encadrer ici, et puis mettre footer. Sur site là. Nous voyons que footer a tourné. Mais nous voyons que le logo à ce point-là parce que we're trying to go with this, right? So let's continue. It's right here. Oh, shoot. Oh, no.
Deuxième partie. So, imported emotion, but import all by chakra. Chakra.ui. Juste bon, moi, quelques aspects en UI, yo, tout déjà formaté parce que inputs avec by pour forme là, très laid, on dit l'on pas ajouter des styles sur it, so juste pour éviter les choses, okay, get started. Juste pour nous faire ça plus rapide, nous allons le copier comme maintenant. Et même si nous avons importé emotion dans le projet noir, on y a ajouté emotion tout. Nous allons importer chakra UI, qui est un peu très similaire avec Bootstrap, mais au moins pas besoin de style. Chaque grain de bouton, au niveau de granularity, I can stay focused dans vision qui est un peu plus grande, qui s'est construit page là, et ensuite, l'homme fin bien tout layout là sur place, nous allons tourner back et puis nous commencer à affiner design site web là. Alright, cool. Ça, fini. So, première chose, c'est forms. Alright, so, si nous entrons dans inputs. Right, boom. C'est très simple. Input, placeholder. Alright, cool. Code. There we go. Alright, cool. So, let's go back to footer. Like a form component, no. Style. Form. Display. Flex. Direction. Call. Qui a fait forme verticale. No, it's flex call. Et ensuite, I think let's just do this. It's just a hack that I do. Point qui j'en vais positionner. Et ensuite, on va faire form. Et dans form là, nous allons mettre le premier input nous. Oh. Let's do email. Alright, so boom, et puis on va mettre en deuxième. Subject, donc prochain c'est en text area. Le moment, ça va faire. We're gonna pull in our input. From what was it? It was Chakra React. All right, cool. Let's put their text area on disponible. Yes, it is. All right, cool. Text area. And then we say, what is it? Message or placeholder. Here. All right, cool. So, review du form là. So, nous avons form là et nous avons logo. Qui est-ce que container qui direction est-ce que le frère, nous prenons flex là. Et normal, c'est row. We say space between. And that's another thing on that I'm just going to besoin so with the form. So on nous dit un tiers.
espace de with. Now, still responses à son autre aspect. So, considère trois pour le moment sur pas besoin de reset. Oh, ça upload. We're gonna dance right quick. Um. Oh yeah, that's just how it is sometimes. All right, cool. So, nous voyons qu'on y a une gain formula limitée dans un sujet comme ça, which makes no sense. Nous pouvons finir avec actually motion install or no. Then turn it back real quick. Installation. So we install. We gotta set up the provider. Exactement. All right, cool. No problem. I know how to do this. Provider, c'est lui qui provide styles. Non? C'est pour ça. C'est pour le fait que when I've got a style on the record, oh, what is this? This doesn't make sense. Styles are pas appliqué. So, styles, il dit que pour mettre dans top level page là, ou bien wrapper, app application, ce qui c'est the underscore app, and then next, et ensuite, il faut que nous wrapper là-dedans. So, yeah. There you go. Finalement, actually, if I get autre chose que besoin. All right, cool. Yeah. All right, cool. App is defined. So I'm doing it back to all right, cool. Styles applied. Cool. But still, this form is all over the place. CSS gets like this. Big one. One more thing qui c'est under index là, ça va faire. Ça va faire contrôler trop, so ça va faire more restricted. Continue. I'm back. And we're going to keep iterating. Just make sure. Okay, form class right here. Anyway. There you go. All right, that's probably what it was. There's no business. Okay, this flex direction. Oh no. Oh. I don't care how long people have been doing this. Call them. Aye. Toujours confused. No, yeah. So not said un peu tailwind recently, so it's just like confused me. All right. Right here. All right, cool. Now it's stacked.
So chaque prayer, c'est même genre avec Ou ka konsidere, design language. ou ka, yeah, exact, Material design, même chose. son design system que liyen, li bon komposan de base yo, so m pa bezwen nesesarman kreye, like, for example, input lan. Right. Et puis ça va faire justify content and space between. Et puis on va barrer tout ce que input là. C'est que c'est text input maybe. And treat on va style it. On va comme même avec emotion, c'est que nous avons un composant qui déjà existait. Et puis, on fait le même aspect qu'on va faire avec élément de base là, sur un composant et puis appliquer style sur composant. So, comme composant, par exemple, background, on va appliquer un background pour nous, ballon background. Background, qui c'est? EF. That's what that. Et puis, input, text input, and so doing it back. All right, cool. Exactly. Color. Let's go black for now. It's in color black. Container on your knees flush. So somebody c'est que instead of padding, I just added to the form. Margin. Right. I left. Right, see count. Probably 660. There you go. Okay, so height minimum. Container padding is and pixels. 50 pixels. Where are you? So right here. Exactly. All right, cool. So VW, c'est vertical width. View width. Oh, view width. Okay. Mm-hmm. Pas comme ça. Imagine-moi ça. Moi, le IM, moi. Width. Actually, let's do sample some. All right, cool. So we got our forms, we have our text area coming. Yeah, so it shows etc. here. Over. So now we can go back to this part right here. Center. So again, form new. Et puis on va créer section details. So cost details. Okay, c'est display. Nice. Si je comprends bien, ce qu'on fait là, c'est construire chaque component by themselves pour assembler. Yeah, so exactement. So m'a déconstruit en plusieurs parties. So pour quand tu fais un peu de temps, ça nous fait, après.
Oui. La PC créer footer, ça va vrai. Mais pour me arriver à ce point-là, ça, faut me faire ce travail un peu sous forme. Pas vrai? Forme là, Right. ça me fait me créer un form container. I nous by background gray, no strokes. Pas vrai? So, send backwards. Yeah. Ouais. Donc, on forme container et on va faire la même chose encore pour section détail, details. All right. So, yeah, let's talk about here. Yeah. So, again, section details en là. En vente, c'était juste image là pour tête pâle. C'est pour ça que it's like all over the place. Mais qu'il n'y a qu'une web image là. So, faut me créer un container, qu'on a ajouter texte qui tout près image là. Et ensuite, image social media. Okay. All right, so let's go back to here. No, it's in here. All right, cool. So exactement. So display cap contain me. Et ouais, j'en ai représenté en dedans. On a structure composant. Because yeah. Right, so première chose c'est logo. Besoin de séparer, faire ajouter une séparation entre logo ensemble avec social media. So The component field. yeah. So by firmware composant. Oh, actually, non, pas besoin de composant parce que n'a pas besoin de composant, c'est juste P. Cherchant Warren text. Ouais, juste pour ça. Alright. Pew, pew, pew. Forgot the L. Yeah, ça va nous text. Kounia, je vais déjà tout ça, but on va tourner back sur site là. Oh, yeah, details. Let's do either. Okay, so details, display flags. Correction. Column, then back encore. Copy justice. Space. Between. It's actually space between layer. La pedem. Understand? Ouais, que la pedem essaie d'établir espace en mettant. We'll go back to the markup. But change agent même non, man. Sure, yeah, man. En mettant texte en haut, en ce moment, partie là. So, moi, nous avons trop de texte même, so, c'est on commence à faire un petit ça. Okay, so, boom, boom, pretty boom. Right. Right, that's it. Okay, make it more there. Right. So, boom. All right, cool.
Sorry, get that back. D'accord, nouveau composant. Description pour qu'il y ait un logo ensemble avec texte. Là. Yes. J'ai besoin d'un texte dans ma... Yeah. Put this with flex room for a little while. Okay, so description. Qui est le logo avec description. Et on commence à voir que genre l'observer avec emotion, les deux structurer un composant de manière qui est extrêmement déclarative. So, moi, couper ça avec ma mettre en bas. That way we don't need to go up and down. Okay, cool. So doing it back. Yeah, that side. Okay. Go back to, can't say details. Details can be, okay. Yeah, with this. Five, deal with. Les pics toujours. 435. Quarter, yeah. D'accord. All right. Cool. Et puis, description, le logo, et puis on a un margin. Right, et puis un petit 10 pixels. Fait 15 même. OK. Alright, cool. Et finalement, ça nous besoin c'est socials. Okay. Social. Nous avons une question sur Facebook. Yep. On a dit que les souhaiter nous en forme et puis les bons websites que la manage sur WordPress. Les dames échanger de trois aspects sur lui. Il dit comment le cas accéder avec coding, mais par contre si coding c'est pour WordPress là ou bien si c'est changement de faire. Yeah, so ça les changements que tu as besoin de faire. Yeah, ça les changements que tu as besoin de faire. Sorry, I think blank out. Yeah, so WordPress bao on administrative panel kote ou ka entrer puis modifier mkwe teaming yo. So mkwe ça c'est façon ça ko ta ou faire. Moi pas un expert en WordPress, moi pas vraiment mais WordPress me gagne des opinions qui extrêmement biased sur WordPress, so pas comme c'est plus bon pour qui répondre question ça. Extending peut-être, mais je crois qu'il y a un peu de monde sur la communauté Facebook Developer Circle qui a aidé à joindre une réponse à ce qui est une bonne façon pour manipuler le code corps PC à manipuler. J'espère que ça a été helpful. Non, définitivement. Parce que là, je me suis SSH to server, oui, ça l'a besoin d'accès à PHP, mais c'est pas ça. I would not be it. The image, I don't know, right? 60.
so en fait, tout ça vient me plugin pour un dans VS Code moi qui a aidé me générer des images fake image pour me servir pour tas. Oh yeah, je devrais créer social is gonna be very similar to description. Okay. To the back, Kunya. Et Kunya again socials though. So perfect. Dernier partie c'est logo. Tout ça peut dire. On va faire. Yeah, let's do it. Let's have logo. And just call it image. D'accord. Et puis. There you go. All right, cool. Combien de gains? Pour petite idée de footer que nous avons essayé de construire. Combien que nous avons en partie. All right, yeah, we can move on to the next one. You get footer, puis on a ajouté navigation. So, ici. Now, Claudia, I know I said 30 minutes. This was very much if I were going a simpler route. I realize not adding complexity, so but you can still definitely do it within the time. All right, cool. I'm uncolored 30 minutes. It's fine. I'm already like getting my soup, everything. All right, cool. So, on tourne back sur page index là et nous pourrons transformer ça qui va dans la navigation. Again, I'm back again. Okay. Cool. No problem. Just, Il y a une bague intéressante avec genre construire ça, les créer déjà set up base yeah. pour développer le plus On peut le use. à l'avenir. Bien. So, si on a acheté en team, ou juste d'habitude jeune CSS avec HTML, avec des droits graphiques pour changer de toute façon. Yeah. Les gens bâtissent une application sur le web app. All right, cool. So next one, we're creating navigation. So nav.js. The même chose also just for sake of speed, might just nav. Now this is just a Hail Mary. On débliyage donc dernière chose dans la forme là qui c'est bouton. Ça on va ajouter bouton là. Simple button, perfect size heavy. Okay. So I'm going to turn it back to footer out. Et très facilement. Ajouter bouton. MD size equals MD, or is it forward and medium? MD. Okay, cool. Faut ajouter bouton, obviously. Import save Yavel, AP, save.
Et ensuite, bouton app disponible. All right, cool. Cool. So, next chose qu'on peut faire, c'est en dernière chose qu'on va finir ça actuellement. We got forms, button space between, remove this border stuff, et ensuite height. Make sure so right there. All right, nothing much. So let's add another 100. Oh, okay. I'm doing 250. Okay, cool. Form no, etc. and whatever. All right. Daniel should actually make that a bit wider. Ça facile. All right, cool. So on a fini chapitre footer 1 et on rentre dans le chapitre. Navigation. Commencer avec Flexbox, il y a plusieurs choses. Yeah. Très facile. So on a image. So nous allons faire avec image encore. Bon, actually, c'est le bouton, parce qu'on a des boutons qui sont servir avec, ben nous besoin servir avec image. And this is where I go back where it come atomic design. Comme when we work que we got reuse élément image qu'on t'a créé, hein. C'est ça que je veux dire que on va commencer déplacer. Right? So atoms. So on va faire même pattern avec index1. Index.js. Image.js. I'm sorry. And let's say export all from image. And the image là. So même footer là, nous pas retirer image dans le footer et puis nous va mettre maintenant dans image. Okay. But for new, I want to import the styles. Alright, cool. So, quand il y a une image disponible dans Amazon et quand il y a pour faire Amazon disponible dans niveau component, c'est acheter. Voilà. Donc, tout fichier qui est dans Adam Job vient disponible dans le component là. So, qui a tourner back dans le folder là. Et with a, am I not using anything? No? Okay. Sticks, encore image. All right, cool. And go to image là. So gradual refactoring. Okay. So now I'm cutting it back to layouts. So I lost this to the nav. And create that's well now. So all right, import. Parce qu'on a besoin d'image pour le logo. Image from the atoms. Okay. Image from the atoms. Maybe let's say nav.
container. Have this. Background from Kawa. Display. Flex. Flex. Content. Space. Between. So. Button. I'll see. Donate. Oh. So content ASP. Let's do this. Top zero. Irma. Yeah. That. Alors, j'en ai capté un impact sur page index noir. Let's do some of the stuff here. Vai que eu não acho que na zona lá. Aqui. Isso tá bem. Yeah, I'll see if I can bury anything in there. So, okay, I'm just going to oublier, c'est que any positions out there. I'll go something bold. Je vais see ça by nous. Alright, cool. Now again, navigation. Alright, cool. Just for content. Line content over. Center. Content center. Display flex. Obviously say donate now, so I'm done. So last thing c'est padding. Padding à 10 pixels et ensuite avec say 25 pixels. Ça can pas suffire, but will be a first test. Okay. So let's go with wait, no, I'll do that, yeah. Well, yeah, just do. Oh. Right, cool. So bien retourner ici là, et puis on va ajouter le logo encore.
Boom. So il y a le logo là, et ensuite, right next to the logo, donc, il y a deux parties là qui c'est menu, dev, et là, ça nous va faire, c'est que nous pourrons écrire, on nous dit, ça va dev, flex, specify, content, space, around, row, auto, quoi? So, so yeah, I've a flex box, c'est pour savoir, on peut move flex, flex, flex. Um, un outil qui est intéressant, qui c'est, on connaît, c'est Flexbox Froggy. Qui sont en jouet, qui montrent qui sont pour servir avec un Flexbox pour jouer en jouet. Ouais, aussi. On pas une Flexbox, mais son forme de game. I mean, so yeah. Let's go to, so let's see what's here. Let's not be safe at all. So let's go to, and let's go to, okay. Ah, gotcha. Okay, number one. So I'm doing back to code là. Let's go, et puis, c'est pas auto. Messenger. Alright, cool. On nous tester. Oh, nous, we'll finish actually. Um, on get menu en place. Et dans menu, hein, on a bien premier lien qui c'est image. Ça pourra finir par. Et ensuite, après ça, c'est. C'est item. C'est styled. Check it. You're going to link to. So I'm checking ça que j'en parle right here. Use this, use comme ça. OK. À l'aise. Et puis, un servi par là. Au même quoi. Bon, et ensuite, link. Ce que ça va faire, c'est link. C'est link et trust. OK. Box. C'est parti à ce que c'était. Oh, no, where's. Oh. It's gone. Okay. Let's refresh.
Ok. Pouvez tester Vision, Heating, Volunteer, Donate. Ok. Et- There you go. All right, coolio. I've been waiting for Tisa. Let's see. I think I want to do. This goes over the length of the thing. Hold on a second. I'll switch image up. Let's say 40. It's fine. So ça c'est Flexbox, hein? So dans ça avec around, il mettait espace égal. So ça on a besoin c'est un spacer qui est in between menu item ensemble avec bouton pour squish ça un peu plus. Sur le côté. So back to nav, you have menu, you have flex scroll. Let's see if I remove this. No difference. Okay. Speaker. Div. Okay. Et ensuite, ajouter flex scroll. This picture là. Et boom. Cool. So ça, on squish un peu plus, mais trop, so ça va nous avoir fait un petit compensate. So on va diminuer. Width. C'est un outil 200 pixels. Oh, that's too tiny. Let's go with 3. All right. Getting closer. All right. So obviously text long, ça c'est mon aspect. Mais when you get rough layout, like I always um improve. Okay, so I think the last piece here just for the spacing of items. Oh, items. The border one solid. Black. On se voit qu'une carte précise le plus. Bah, au moins, en façon qu'une carte corrige ça, c'est si nous retirons ça et nous allons ajouter texte là.
Uh, yeah. All right. Cool. Rough draft. Navbar in place. Circuit response 80. Our mission. Blah blah. This going to be the logo text now. As a matter of fact, we could probably just steal local key disponible. Let's see. Nav. Et j'ai juste remplacé l'image ça et puis ensuite la fonctionner. De la même façon. Ok. Ok. Alors. Cool. Oh, okay. I don't know why. All right. Yeah, no more stress it too much. So you know, did like you and la continuer. For the time being, we can always polish that up after. All right, cool. So again, navbar na, again, footer, kunyanka, focus to a banner. It should be a lot easier. Polish index. So bien, tout détail ça qui est en dedans, ça. Que pas besoin. Ça, on peut retirer. And I know what else. All right. There we go. So we just want to ajuster footer out, but okay. We can go back to this after. Let's. All right, cool. The background. Great.
All right, cool. Double check on runtime. I know we're reaching. No, we're on the 2 hour mark. So, Yeah. go ahead, so probably a good signal for us to do a part two. Um, Or even more. We can get to the database design that she wants yeah, us. actually, yeah, nous avons fait ça tout le monde en série. Yeah. Et nous allons that all the way. So, Yep. nous Yep. avons rough logo, hein. So, nous allons faire, nous allons préparer une image, ensemble avec, nous allons finir, texte qui pour description, ensemble avec une image qui a fait logo, hein. Et puis, semaine prochaine, nous allons retourner ensemble. Ajouter ASL et ensuite continuer et puis ajouter un banner ensemble avec texte qui était planifié et finir c'est là ensemble. Mais au moins, nous avons là sur place, nous avons une base que nous avons créé l'autre différentes pages parce que nous avons juste reuse navigation avec Footer dans n'importe sur n'importe quelle autre page dans site là. But yeah, encore fondation sur place et c'est juste qu'il y a une créer. Emphasis, c'était montrer un peu le processus là, non seulement créer ça à la base, mais aussi pour voir un peu de designing session là, ensemble avec un peu de ça, les requirements gathering là, qui c'est pour comprendre exactement qui but un site là doit essayer atteindre et qui genre est-ce que et qui meilleur chemin qu'on peut essayer prendre pour résoudre solution. But yeah, so nous avons créé un deuxième épisode semaine prochaine. On a continué la série. Hein? Claudia, thank you so much for being so patient with us. I just want to open the floor. I'm not going to get a question. So, ça me doit dire bien, et closer bien toujours. So, like, comme il était mentionné, base de données et pour organiser pareil, le bail. So, ça m'a fait, m'a profiter et entrer dans le tout font petit API, m'a essayer de faire live, même j'en fais là pour mieux parce que bon m'a dit auditeur bon qui vont observer la bonne habitude qui dit il a aimé ouais champ de marché sur ça côté ou implémenter backend là ou mettre un type de JWT genre de bail ça et puis pour voir comment tu vas connecter et puis secure ou ajouter sécurité là-dedans anti-user management system genre de bail ça so nous avons profiter exposer communauté avec pas vraiment juste un modèle un exemple et pas que c'est seulement facile pour faire là mais nous avons fait ça avec série ça. Yeah, d'accord. Okay. Claudia, any closing remarks? Thank you guys. Like I said, we're the dreamers, and you guys are the ones who bring our dreams to life. So thank you. Thank you. All right. Tout le monde, les branchés, c'est la journée semaine prochaine. Si vous pas dans la communauté Slack là, c'est parce que à ce point-là, bon, chaque semaine, chaque jour, nous avons un nouveau nom qui a monté, qui a entré dans la communauté, qui a posé des questions, qui a interagi ensemble avec nous. So, pas besoin d'entrer pour entrer dans la communauté. So, apprendre ou bien même juste faire une discussion sur qui chemin ou qu'on apprend pour entrer dans tech, entrer dans bon première étape c'est entrer dans Slack Teach Haiti. On a besoin de lien en bas sous un banner qui a passé, so capter, prendre screenshot et puis là ouais nous semaine prochaine. C'était un plaisir. Yeah, that's tout. Bon week-end.